Как дела, ребята? Добро пожаловать на игровой канал Дэвиса. Продолжаем проходить Blues and Bullets, и как вы помните, в конце прошлой серии мы нашли все-таки все улики в открытой части дома. Есть еще закрытая ее часть, одна комната, как предполагает Эллиот, с двумя дверьми, правда. Одна дверь на кухне и вторая дверь вот здесь в коридоре. Поскольку наш Эллиот Несс является мужчиной довольно почтенного возраста, селенок осталось у него немного. Да, я думаю, что много селенок у него не было и никогда, даже когда он был еще молодым пацаном. Так вот, нужно ждать Милтона, и тот, воспользовавшись своей нечеловеческой мощью, конечно, дверь вынесет, и посмотрим, что там за ними есть. Надеюсь, что там очередная груда искореженного мяса, чел, которого отутюжили, я так подозреваю, что будет там собутыльник Баккерини, именно тот, с которым они пили на кухне. Ну, тому тоже явно не поздоровилось. Ну что, ждем Милтона. Mr. Ness, can you open the door for me? It was open. Why did you ring? I thought I should use the doorbell so I wouldn't startle you. When I came in, I pressed the doorbell and it didn't work. Well, in light of the facts, I deduced that it was your finger that wasn't working. So, what can you tell me to restore my faith in you as a detective? What is that? Not a good start. It's a camera, so Alphonse can see all this. All right. Follow me. Boccherini had company for dinner. Someone from Vermont with the initials OB. Someone whose social status was a lot higher, but who was on the same side of the law. He served lasagna, and after clearing away the dishes, they opened a bottle of whiskey in the dining room. That was when the murderer burst in on them, coming through the window which he broke with his own body weight. Boccherini, or maybe his guest, pulled a gun, but it was a waste of time. The murderer was so fast he was disarmed before he could fire. He focused his attention on Boccherini, totally ignoring the guest, and lifted him up into the air. He then threw him against the dining room table so hard that one of the glasses of whiskey was embedded in Boccherini's back. He span around, clawing at the table, and immediately afterwards the murderer ripped off his hands. I have no idea how he did it, but all the evidence suggests he just pulled. Blood sprayed everywhere. The wristwatch fell to the ground. He dragged him through the corridor into the hall. He tore down the lamp, hung him from the brackets, and stabbed steel rods through his body. He skewered him on the iron bars, possibly taken from the fence outside, and pulled out his teeth one by one. Then he pulled his teeth out one by one as he died. Finally, he scooped out his eyes with a teaspoon. Boccherini must have been dead when the murderer went to the bathroom with his hands in his teeth. There, he arranged them to make an altar, weaving the fingers together and placing the teeth inside. Next, he painted something on the wall in blood, a symbol which I don't recognize, but which could have some kind of ritualistic significance. When he'd finished his artwork, he left. I don't know what he did with the eyes. You're telling me that someone did all this armed with a teaspoon? More or less. And you worked all this out on your own, just by looking? More or less. I don't know which of the two of you scares me more. Wait a second. What about the guest? Right. Come with me. Nothing. Turns out Mr. Untouchable isn't infallible, but you were close. Congratulations. This must be Boccherini's office. Let's take a quick look around. All yours. Итак, Баккерини был убит именно таким образом, как рассказал Эллиот Несс. Все довольно правдоподобно, лично мне кажется, что так оно все и было. Давайте осматривать кабинет. Что это такое? Кейсик, чемоданчик. Ну что, открываем. Левую защелочку и правую. А там у нас бабок целая куча. Как думаете? А может и нет?
И правда баба куча. Jesus, there's at least $1 million here. Ничего себе у Бакирини. Baccarini's? I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Baccarini for his services. None of his forgeries are worth that much. Да, дела у Бакирини явно шли в гору, да? Хотя, сомневается, ну что деньги-то его на самом деле. Напоминаю, года 50-е сейчас, судя по всему, в игре. И $1 миллион тогда, это не то, что $1 миллион сейчас. Хотя даже сейчас $1 миллион это огромная сумма. Но тогда это была сумма больше, наверное, в несколько раз. Так, назад, тюрьма, чтение и Бакирини. Да нет, давайте спрашивать пока ничего не будем у Милтона. На кой хрен, мы же не все осмотрели. Так, давай, двигайся, старичок. По порядочку. Вот здесь около окна что-то. I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed NI. Mm-hmm. These initials are getting to be a pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. I take back what I just said. Да, ребята прям как разведчики, да, общаются шифрами. The driver's license of one John Martinson and Osmond Burke. Ну, наконец-то, Осман Бёрк, тот самый Оби. The eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. He was arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one. Opened the safe and got away with a fortune. They don't make jails like they used to. All starting to add up, isn't it? Ох, блядь, сука, чё, вообще дурак, что ли, блядь? Совсем ебанулся, что ли? Ах, чертов придурок, эх. Ох, блядь. Да, поворачивайся. Черт, ах ты, сука. Милтон, ну хватай ты его, блядь, ну что ты, сука. Ах ты, сука, гребаный псих, нахуй. Давай, блядь, сейчас мы его отутюжим, сука. Давай, ну. Да как же это ж... Как же ж тяжело-то, блядь, как тяжело. Давай, мочи его, мочи этого говнюка, блядь. В маске, сука, говно тупорылое. Правильно, поеблище ему, поеблище. Гребаный псих. Ну чё, Элиот, пора уже заканчивать с ним. Нож ты отобрал, хватит. Ну, блядь, еще не все, а? Еще не все, блядь, давай. Охереть, смотрите. Кто вернется, блядь? It was a monster, red and black. I mean, his head reached the ceiling. It tore off his hands with its claws. It was a monster, a monster! Should I hit him again? Ну, конечно, чтобы... Давай. Немножко, может, прочиститься. Ах, гребаный насильник, Осман Бёрк. Так, давайте про чемодан с деньгами, очень важно. One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, yeah, at the docks, berth 42, right next to where the alligator 3 is moored. So what's the meetup time? Tomorrow at noon. Tomorrow. Tomorrow? No, it's going to be tonight. Don't get too comfortable. We'll be there in no time.
Так, куда же нам отправиться? В закусочную, в больницу или в полицию? Ну, на самом деле, в полицию нам нужно, потому что хотели пробить, вернее, Эллиот хотел пробить автомобиль, который стоял в гараже у Баккерини на предмет угона, например, да, но, по крайней мере, вот сейчас мы, коль уже знаем уже, чья это машина, вообще прям знаем этого самого гребаного маньяка, помните, мы о котором читали вот в самой первой серии, тот человек, который именно зарезал свою жену, детей, в общем-то, насильник, но зато он сын богатого гребаного воротилы из штата Вермонт, вот как-то так. Ну что, куда? Можно в закусочную, да? Или в больницу? Нет, давайте в больницу. Давайте в больницу. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Okay. Окей, ну, чел, не повезло тебе. Никакой больнички. Shucks. What? Smell of stale grease was bad enough, but the stink of whiskey is even worse. А Милтон у нас как будто не пьет, да? Следующая глава называется «С наступлением темноты». Elliot? Ah, Delphine. Oh, thank God you're here. The lights were off, so I thought that... I'm sorry. I got out of the hospital late, then I went to the station to pick up Jim's check, and when they told me... I'm scared. Of what? What are you drinking? Сок или виски? Ответим по-честному, виски. Drop of whiskey. Just a drop. Breathe on me. You heard me. Он же сказал, виски пил. Смысл дышать? Что, не веришь, что ли? Ох, блядь. All the times you could have picked. Did it have to be now? What? Да что ж такое-то, ё-моё? No. You knew. Knew about what? Что What's знал-то? that gun doing there? Полуправда, ложь и тайна. Блин, по-любому тайна. Это не ваше дело, дамочка. I'd love to tell you, but I can't. It's better you don't get involved. You know, don't you? No, I don't know. And if you keep up the guessing games, I'll never know. He's back. Who? Him. I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Where'd you hear that? Chief Jenkins. Chief Jenkins. The same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas, and in 4 minutes' time, he'll be snoring in his cell. Elliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he hate more than anyone? Так, присяжные, превосходство или старость. Давайте про старость скажем, может быть. Это будет шуткой в исполнении Эллиота. He spent almost 20 years in jail. Capone's an old man. If he gets out, at most he's going to challenge me to a race to the nearest park bench. Please, Elliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, Ой, колено или плечо? Давайте за коленку погладим. Please, no. But Что? Что такое? Не сейчас, что ли? Мафия, кухня или бокс? Что происходит? Ну, давайте про кухню скажем. My hand? I burnt it cooking. Fried eggs are the devil's work. What's going on, Elliot? We're closed. Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Elliot. Давайте ответим дельфина.
I said a couple of minutes, Milton. It's all right. Goodbye, Elliot. You can use that couple of minutes to teach this gentleman some manners. No, and it's none of your business. Sorry to butt in. I've brought your rapist costume for the party. Он принес нам костюм насильника для вечеринки насильников, наверное, да? No, she's the wife of a friend who died in the line of duty, Jim Dockers. Alphonse told me about him. Your Alphonse killed him. Yeah, I'm sorry, Mr. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? It's not that simple. There are other factors. Delphine and I have been friends a long time, and I don't have many friends. I can't risk losing her. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Oh yeah? What would you do? Women have never been one of my priorities. I'm sorry. Forget. Что такое? Неужели он гей? Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Did you enjoy it? Yes. I think it was the happiest day of my life. That bastard deserved it. Maybe it was. Because based on what I've seen, from that day on it went downhill. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Everything's going to work out fine. Ну и видок, да, ну и видок, конечно. Хотя похож, вот почему бы и нет. Ну такая же мумия, как и тот самый OB. So, everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. Мы должны встретиться с Иванковым, да, судя по всему, он находится на той большой яхте. Обалдеть, очень много народу, да, здесь раньше как-то обычно мало было. We're gonna die. Оптимизмом зарядим ситуацию. Think so? Я так не думаю. Think so. And may I ask why? It's not the first time I've done a job like this, and I never was any good at getting killed. There's a first time for everything, my friend. Milton, if you go on contradicting me, you're not going to get into your role. Don't forget, while we're here, you're supposed to be at my beck and call. While we're here. Ну что ж, друзья, конечно же, будем встречаться с Иванковым, который, возможно, русский, да, хрен его знает. Будем встречаться уже в следующей серии. На этом заканчиваем. Обязательно не забывайте подписываться на канал, ведь продолжение уже совсем скоро. И не только это, очень много всего интересного, нового и классного вас ожидает. Также не забывайте вступать в нашу новую группу с Олегом Баблом. Ссылка, естественно, в описании. Очень-очень там классно и уютно, прям как дома. Ну, если вам понравился этот видеоролик, то не забудьте поставить лайк. Буду вам за это очень благодарен. Всем пока-пока и всего вам самого наилучшего.